Today we are going to start new unit, fermented feed, meat and fishes. Fermented meat and fishes. So for this, I need two class. One is for today's class fermented meat, fermented meat product, and next class is for fermented fishes. Fermented fish products and spoilage of meat and fish. Class 1, class 2. So let's start today's class, fermented meat products, meat fermentation. Meat fermentation practice, not modern practice. It is from the ancient period. That means many thousands years ago, meat fermentation has been done, has been started. Meat fermentation has been started from many thousand years ago. And then at that time, the main purpose of meat fermentation or aim to prevent the spoilage, to prevent the spoilage. The main criteria for meat fermentation at that time means thousands years ago. But today, different variety of meat products are there for flavor, texture, etc. But that time, the main purpose will be was the to prevent the spoilage. Correct? As meat are highly favorable for bacterial and other microbes, mold like fungus, etc. growth. Meat is perishable food. Meat is perishable food. Perishable means shelf life. Shelf life is very low. That means easily spoiled. Perishable food because it is easily spoiled unless it refrigerate. এবার দেখো প্রিভিয়াস টাইমে রেফ্রিজারেশন কোথায় ছিল, তো স্পয়েলেজের চান্স তো হাই মিটের, তো স্পয়েলেজের চান্সকে প্রিভেন্ট করার ওয়ান অ্যান্ড অনলি ওয়ে is the fermentation that time. So that is why the meat fermentation has been started. Question can be given, why meat spoil easily? Because of this nutritive condition, concentration, because of nutritive value. কি constitute করে? High amount of protein. Meat contain good source of protein. Meat contain lipid. Meat contain small proportion of carbohydrate also. Meat contain good amount of water and minerals, vitamins.
Roughly, the protein content in the meat 20%, lipid 2 to 3%, small proportion less than 1% carbohydrate, water, good source of water 7.5% water, and small amount of minerals, and good source of vitamins also, as well as the good nutritive source, as well as the meat pH is neutral. That means 6.8 to 7.0. These two conditions make them favorable for growth of many microbes. Number one, high nutritive source, protein, lipids, good source of vitamins, minerals, as well as small amount of carbohydrate. That's why bacteria richly grow, as well as the pH of the meat is nearly neutral. That's why most of the bacteria and microbes are grow and favorable, and it makes them perishable food. That means highly spoiled product. Clear? Clear introduction part, online students. Yes, sir. So next question, how to prevent spoilage? How to prevent spoilage? And what first method will be fermentation. Fermentation. How does fermentation prevent the spoilage? স্যার ওয়াটারের পর কি লিখেছে? Minerals and vitamins. How does fermentation prevent the spoilage of meat? Because here the fermentation is mainly lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation, and caused by which type of microbes? Lab lactic acid bacteria. And during the growth of lactic acid bacteria, it changes the meat condition. What are the changes? Changes number one, they scavenges sugar and other nutrients. তো ল্যাব যখন স্টার্ট করবে গ্রো করা ডিউরিং ফার্মেন্টেশনের টাইমে, ল্যাব স্ক্যাভেঞ্জেস, বিকজ ল্যাবকে তো গ্রো করতে হবে না, and during growth needs minerals, needs vitamins, need sugar, etc. So scavenge করে দেবে nutrient sugar কে, so other microbes deprived of nutrition they cannot grow. Other microbes পাবে না, grow করার চান্স নেই. So first one changes করবে when labs start to grow inside the meat. Second, it lower the oxidative reduction potential. Oxidative reduction potential means OR value. OR value. Oxidative reduction potential low means air is very restricted. Clear? That means aerobic bacteria grow করতে পারবে কি? এয়ার রেস্ট্রিক্টেড আছে, মানে এয়ার কে ঢুকতে দিচ্ছে না, ও আর লো করে দিয়েছে। সো ও আর লো মিন্স aerobic bacteria fail to grow. So that changes occur. Number two, when labs start to ferment the meat, lower oxidative reduction potential and prevent the growth of aerobic microbes. Third change,
Some strain of lab produce H2O2 in the meat. H2O2 means hydrogen peroxide. H2O2 means hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is potent or highly oxidative radical. It is highly oxidative agent. Highly oxidative agent with high oxidizing capacity. High oxidizing capacity. So H2O2 considered as ROS, reactive oxygen species. Reactive oxygen species. And this ROS প্রত্যেকটা সেলেই তৈরি হয়, ইনক্লুডিং আওয়ার সেল অলসো। আমাদের সেলও ROS জেনারেট করে, অ্যানিমাল সেল। রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিস। এরোবিক অর্গানিজমের জন্য মোর কমন ROS জেনারেশন, রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিস জেনারেশন। তার জন্য বলবে ডক্টর দেখবে, বলবে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কনজিউম করো। অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যত খাবে তত সেল বেটার থাকবে, বডি তোমার বেটার ওয়ার্ক করবে, ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন মেনটেন হবে। কেন বলে? বিকজ আমাদের বডিতেও ROS জেনারেট করে। ROS H2O2 আরো কিছু রেডিকাল হতে পারে, বাট মেন কম্পোনেন্ট H2O2. H2O2 কি করাচ্ছে দেখো, H2O2 highly oxidizing capacity, it can oxidizes protein, lipids, etc. সো হাতের কাছে যাকে পাবে অক্সিডাইজ করে দেবে। ওকে, এবার যদি H2O2 জেনারেট করে আদার মাইক্রোবস, ওদের সেলের প্রোটিন, লিপিডস এক্সেট্রা কি হবে? অক্সিডাইজড হবে। Oxidized means they cannot survive. So when lab grow inside the meat, the third condition also being changed. Third condition also being changed. That means some strains of lab produce hydrogen peroxide H2O2, which is a ROS, reactive oxygen species, and that can kill any microbes, potent killer of microbes. ROS, potent killer of microbes by oxidized lipids and proteins. By oxidized their lipids and protein component. Oxidized means protein damage, lipid disintegrate. Disintegrate means ভেঙে যাবে, সেল মেমব্রেন থাকবেই না কিছু, তো সেল সার্ভাইভ করবে কি করে? কমন একটা ব্যাপার। And the fourth condition that being changed after the lab growth, some lab also produce bacteriocin. And bacteriocin is the toxin for bacterial species. Bactericidal activity. Bactericidal means bacteria killing activity. So first step to prevent the spoilage of meat is the first fermentation, because lactic acid fermentation create many changes inside the meat, and that prevent the growth of spoilage causing, disease causing microbes. Clear? Is this enough to prevent the spoilage of meat? This step is enough or some additional step also required? কি মনে হয়? বিকজ মিটকে তুমি রাখা খুব ডিফিকাল্ট, এরপরেও মাইক্রোবস গ্রো করে যেতে পারে,
After fermentation lab grow করার পরেও হ্যাঁ many microbes prevented but still microbes can grow. That's why additional steps also required to prevent the growth of other microbes. Second step, additionally, done. This is done. Remove করছি। So first step fermentation to prevent the spoilage. Step number two, additionally, followed by fermentation, drying, cooking, smoking, etc. prevent the spoilage. So not only the fermentation, additional steps also should be done to prevent the meat spoilage, drying, cooking, smoking. And another step to prevent the spoilage, addition of salt. We know that salt is very good bactericidal, microbicidal activity, that means killing activity. Addition of salt, spices, and nitrate, nitrite, as well as nitrate and nitrite. Right. Also been added. The total fermentation of meat is spoilage prevention steps, three steps. During the growth of lab, many microbes are prevented to grow by that way, changes in the environment of the meat. Second, additional step, drying, cooking, smoking. And third step, addition of salt, spices, and special agent, nitrate, nitrite, for meat only. Nitrate, nitrite, special agents are added. কেন কি আছে রিজন কি মেকানিজম আসছি নাইট্রেট নাইট্রাইটে clear clear salt spices nitrate nitrite addition, this is called curing agent. Curing agent question আছে what is curing agent and what is the purpose of use, purpose টা আমরা next segment এ দেখছি details mechanism details process এ they are called curing agents স্যার নাইট্রেটের আগের ওয়ার্ডটা কি লিখেছেন? as well as salt spices and as well as nitrate nitrite has been added, also been added. Clear? ইয়েস স্যার। Nowadays, various type of meat fermented products are developed, and basically the meat fermented products are classified based on the dryness. হ্যাঁ ওয়াটার কন্টেন্টের উপর ভ্যারি করে তোমার ক্লাসিফিকেশনটা আছে সো মিট প্রোডাক্ট ক্লাসিফিকেশন fermented meat product. Many types, classified according to dryness,
Number one, moist sausage. Semi-dry sausage and dry sausage. Moist sausage example Lebanon, Bologna, mortadella. Semi-dry sausage. Okay, moist sausage AW value greater than 0.94. আচ্ছা AW নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম AW হ্যাঁ আই থিংক বলেছিলাম ডিসকাস হয়েছিল হোয়াট ইজ AW AW means water activity unit AW microbiologically it represented as AW water activity. That means how স্যার much water present inside the product represented by AW value. হ্যাঁ বল AW value means স্যার water এডব্লিউ ভ্যালুটা activity কি লিখেছেন? greater than 0.94 moist sausage. That means water activity high. স্যার Moist ময়েস্ট এর সেকেন্ড এক্সাম্পলটা কি একটু বলবেন? mortadella 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 Lebanon Bologna mortadella where AW value very high as it is moist, high water content, obviously water activity high হবে. Okay, semi-dry, semi-dry sausage, summer sausage, used in USA mainly, for more popular USA. Okay, semi-dry sausage AW value কি হবে হাই হবে না লো হবে 0.94 এ লো হবে 0.9 to 0.94. Dry sausage example pepperoni, salami. দেখবে পিজার ওপরে টপিংস এ ইউজ হয় এগুলো পেপারনি সালামি ড্রাই সসেজ AW value less than 0.9 এটা কাউন্ট কি অন স্কেল অফ 1 হয় কাজে হ্যাঁ AW হাইয়েস্ট 1 অবধি হতে পারে তার মানে পিওর ওয়াটার AW ভ্যালু 1 এরপর যত বেশি চেঞ্জ হবে ডাউনেই যাবে 1 এর আপে পসিবল না ক্লিয়ার নেক্সট মেন ঢুকবো fermentation process principle. Fermentation principle. Traditionally, meat fermentation use backsloping method. That means previous day people are used backsloping. But there are number of problems regarding the backsloping.
problem. First problem, inconsistent quality. Inconsistent quality means সেম ফ্লেভার টেক্সচার মেনটেন হবে না, homogeneous flavor. হ্যাঁ হোমোজেনাস মেনটেন হবে না, ইনকনসিস্টেন্ট, একবার ডিফারেন্ট পাচ্ছ সেকেন্ড টাইম টেস্ট ডিফারেন্ট পাচ্ছ প্রোডাক্টে, ইনকনসিস্টেন্ট কোয়ালিটি। সেকেন্ড প্রবলেম, প্রোডাকশন ডিলে, means more number of days are needed for fermentation, total fermentation to occur. So fermentation delay or production delays. Number 3 problem, microbiologically risky, mean when production is delayed, that is more amount of days are needed, and in that time many spoilage and many disease causing microbes can grow inside the meat and cause the problem, health problem. Clear? So microbiologically risky means when more amount of time is needed for the production, fermentation of the meat, then disease causing microbes can grow and cause health risk. Potent problem creator microbes, যখন more amount of time লাগে, problem creators are Staphylococcus aureus, start to grow. It is problem creator means health risk problem আসতে পারে, many disease করা human body তে. Listeria monocytogenes, ফুড রিলেটেড প্রবলেম, মানে ফুড থেকে এই ব্যাকটেরিয়াটা এন্টার করে আমাদের বডিতে, এটা ফিভার তৈরি করাতে পারে, তোমার ডাইজেশন ইস্যু এক্সেট্রা করায়। And third, another potent problem creator, Clostridium botulinum. Clostridium botulinum, dangerous microbes because it has the power to kill in small amount of time. It creates the toxin when it enter into the body, produce toxin called botulinum toxin. Botulinum toxin, and botulinum toxin cause food poisoning. Food poisoning. Without treatment 1 day এর মধ্যে ডেথ হয়ে যেতে পারে ফুড পয়জনিং এ। So these are problem creator. Back sloping method, as it needs more days to ferment, that's why it is risky. So traditional method, back sloping method are not used now. Now starter culture, specific strain of microbes are used. So nowadays starter cultures are used.
আর স্টার্টার কালচারে কারা থাকবে কি এক্সপেক্ট করছো? ল্যাব। ল্যাব থাকবে। তো কিছু ল্যাবের স্ট্রেন দেখবো আমরা এক্সাম্পল। So starter culture mainly contain lactic acid bacteria, LAB. Some examples are Lactobacillus cereus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus pentoseus, Lactobacillus carnosus, Lactobacillus xylosus. স্যার থার্ডটা একটু স্পেলিং বলবেন? Pentoseus, Pentosaceus. Fourth, Lactobacillus carnosus xylosus. Fifth, the above three, Saccei, Plantarum, and Pentoseus, mainly used for acid development, acid production. Carnosus and xylosus, they also create flavored aroma. স্যার লাস্টেরটা কি লিখেছে? জাইলোসাস। Xylosus. So lactic acid bacteria তো more than 50 genera possible. তো আমরা এইগুলোকেই কেন চুজ করেছি for the meat fermentation? So criteria আছে. So desirable criteria for choosing meat fermentative starter culture. Why we are choosing this strain only? Selective lab. হ্যাঁ তোমাকে যদি কোশ্চেন করে ল্যাক্টোব্যাসিলাস বুলগারিকাস যেটা তোমার ইউজ হয় অ্যাসিডোফিলাস মিল্ক প্রোডাকশন বা এটা কি চলবে তোমার মিট ফার্মেন্টেশনে? চলবে না। সো মিট ফার্মেন্টেশনে স্পেশাল ডিজাইনিং সিলেক্টিভ ল্যাব স্পিসিস আর ইউজড আছে। হোয়াই? সো ক্রাইটেরিয়া আছে, দ্যাট ক্রাইটেরিয়ার বেসিসে আমরা চুজ করেছি। Criteria for fermented meat starter culture: number one, should be non-pathogenic. Number two, very important criteria, grows well in meat. দেখো ল্যাক্টোব্যাসিলাস ডেলব্রেকি ওটা গ্রো করে হচ্ছে মিল্কে, এর মানে এটা না ও মিটেও ভালো গ্রো করবে। ক্লিয়ার? সো দ্যাট ইজ ওয়াই for the choosing of strain, choosing of species, some criteria should be maintained or keep in mind before selection. Third criteria, produces good flavor. Number four, salt tolerant. Number five, nitrite resistant, another important. Curing agent এ খেয়াল করো, গিয়ে দেখো স্টেপে, back to the step and check. Curing agent nitrate and nitrites are used for meat fermentation. Yes or no? So nitrite এরও কিন্তু ক্যাপাসিটি আছে, অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল ক্যাপাসিটি আছে, they can be kill the microbes, but
আমরা সেই সমস্ত চুজ করছি ক্রাইটেরিয়া রেখে মাইক্রোবস এই যে এরা যে রেখেছে এরা নাইট্রেট রেজিস্ট্যান্ট হবে। আদারওয়াইজ তো আমি যখনই অ্যাড করবো এটা কিল্ড হয়ে যাবে, ফার্মেন্টেশন ফেলিওর হবে। কেসটা বোঝা গেল? So mass criteria nitrate resistant and also stable, not change over the time. Stable বলেই তোমার প্রোডাক্টটা কনসিস্টেন্ট আসবে। স্টেবল যদি না হয়, ইনস্টেবিলিটি থাকে মাইক্রোবসের, প্রোডাকশন ইনস্টেবিলিটি থাকলে তোমার কোয়ালিটি চেঞ্জ হবে, ইনকনসিস্টেন্ট রেজাল্ট, যেটা ব্যাক স্লোপিং এ আসছিল। So these are some criteria to select the lab in meat fermentation. Clear? Online students? Yes, sir. Okay. Fermentation process. স্যার ক্রাইটেরিয়ার লাস্ট পয়েন্টটা কি স্টেবল? Last point stable. Fermentation process. First, raw material selection. Five ingredients are needed. First of all, meat. মিট সোর্স বিফ হতে পারে, মিট সোর্স পোর্ক হতে পারে, মিট সোর্স চিকেন হতে পারে, মিট সোর্স মাটন হতে পারে। সো ডিফারেন্ট টাইপ অফ মিট সোর্স হতে পারে। সেকেন্ড ingredient, sugar. Important ingredient. Why sugar are used during meat fermentation? অনেক ফার্মেন্টেশন পড়ে এসছো, নলেজে চলে আসা উচিত। রিজন, স্যার ব্যাকটেরিয়া তো ইউজুয়ালি আপনার কার্বোহাইড্রেট বা মনোস্যাকারাইডস এর উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকে, আর সুগার তো পুরো সুগারটাই জিনিসটা কোনো সুগার কনজাম্পশন করছে বলে ওই জন্য। আর একবার বলবে একটু টিউন করে। আমি বলছিলাম যে ব্যাকটেরিয়া যেটা আছে সেটা তো কার্বোহাইড্রেট সোর্স বা কোনো মনোস্যাকারাইড সোর্স খোঁজে নিজের গ্রোথের জন্য। এখানে সুগারটা দিলে অ্যাটলিস্ট তো মিটকে অ্যাটাক না করে সুগারটাকে ইউজ করবে। না, এই লাস্টের লাইনটা একটুখানি ঘেটে গেল, মানে আউট অফ ট্র্যাক হয়ে গেল। তুমি ঠিকই যাচ্ছিলে। মিটকে অ্যাটাক কেন করবে? অ্যাটাক এখানে কোনো অ্যাটাকিং হচ্ছে না। ফার্মেন্টেশন মানে হচ্ছে গ্রোথ হচ্ছে, জাস্ট অ্যাটাক কিছু না, টেররিস্ট না এরা। তো এরা জাস্ট গ্রো করছে ওর উপরে, আর প্রোডাক্ট তৈরি করছে যেটা ফ্লেভার টেভার দিচ্ছে, আর অ্যাজ ওয়েল এস সেটা তোমার প্রিভেনশনও হচ্ছে স্পয়েলেজ থেকে। আমি যদি সুগারটা দিই, মাইক্রোবস কিসের উপর ডিপেন্ড করে গ্রো করে? ও স্টার্টিংটা ঠিকই করেছিল। মাইক্রোবস অবভিয়াসলি নিড কার্বোহাইড্রেট সোর্স ফর দেয়ার গ্রোথ, কার্বন সোর্স লাগবে। তো আমি যদি এক্সট্রা অ্যাডিশন করি, অলরেডি তুমি যদি একটু মিটে গিয়ে চেক করো, কম্পোনেন্ট লিখে দিয়েছিলাম একটু আগে, একদম স্টার্টিং অফ দ্য ক্লাস। মিটের কম্পোনেন্টস কি কি আছে? মিটে প্রোটিন হাই আছে, লিপিড হাই আছে, বাট কার্বোহাইড্রেট দেখো আমি কোনো পার্সেন্টেজ দিতেই পারি, দিয়েছি small portion of body. স্মল পোর্শন। তো এত স্মল পোর্শনে মাইক্রোবস কিন্তু লিমিটেড কার্বন সোর্স হয়ে যাচ্ছে। নাইট্রোজেন সোর্স ভরে ভরে পাচ্ছে, বিকজ প্রচুর প্রোটিন আছে, লিপিডসও আছে, বাট ওর মেন এনার্জি রিকোয়ারিং সাবস্টেন্স কোনটা? প্রোটিন, লিপিড না কার্বোহাইড্রেট? আমরা কোথা থেকে এনার্জি গ্যাদার করি? কার্বোহাইড্রেট। একদম অরিজিনাল সোর্স হচ্ছে, কুইক সোর্স অফ এনার্জি অলওয়েজ কার্বোহাইড্রেট। হ্যাঁ, তারপর তো লিপিড ফিপিড আছে, পরে গিয়ে ইউজ করা যাবে, বাট মেন সোর্স হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট অ্যামাউন্ট ভেরি লেস ইন মিট, দ্যাটস ওয়াই অ্যাডিশনাল সুগারস আর ইউজড। সেকেন্ড রিজন, যে সুগারটা আছে না তোমার মিটে, ইট ইজ ইন দ্য গ্লাইকোজেন। খেয়াল করো,
মিটে যে স্টোর সুগারটা ইট ইজ ইন গ্লাইকোজেন ফর্ম, দ্যাট মিনস পলিমারিক পলিস্যাকারাইড, গ্লাইকোজেন ইজ এ পলিস্যাকারাইড। সো একে ডিগ্রেড করা খুব চাপ, রাইট? সো আমি যদি মনোস্যাকারাইড অ্যাড করি, ইজিলি ইউটিলাইজেবল সোর্স, রেডিলি ইউটিলাইজেবল সোর্স অ্যাড করি, তো গ্রোথটা ইনক্রিজ হবে, ফার্মেন্টেশন প্রসেসটা কুইক রান করবে। কারণ আমাকে মাইন্ডে এটাও রাখতে হবে ব্যাক স্লোপিং আমি ইউজ করছিলাম না, রিজন হচ্ছে ও ডিলে করছিল। তো আমি যদি ওকে ডিলে করাই তাহলে তো সেম চিজ হয়ে যাবে, মানে সেম ওই মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিস্কি হয়েই যাবে। সিনারিওটা বোঝার চেষ্টা করো। So that is why quick start of fermentation we need to addition of sugar. And sugar কি ফর্মে অ্যাড করব আমরা? পলিস্যাকারাইড ফর্মে। পলিস্যাকারাইড অলরেডি ছিল, আমরা চাইবো হচ্ছে মনোস্যাকারাইড নিক, রেডি ইউটিলাইজেবল হোক এন্ড কুইকলি স্টার্ট করুক গ্রোথটা, ল্যাবের গ্রোথটা। So sugar addition very critical for meat fermentation because number one, sugar is limited. In meat. And number two, sugar present in polysaccharide glycogen form. And many of the microbes cannot use glycogen directly. It needs breakdown of the glycogen into small amount of simple sugar glucose. So that is why problem টা create করছে। তো আমরা কি করব? Additional sugar add হবে in monosaccharide form. Sugar in monosaccharides make the fermentation start the fermentation early. Sugar addition clear. Third ingredients, salt addition. Already I mentioned. Fourth ingredient, curing agent. Curing agents. Curing agents are nitrate and nitrite. স্যার সুগারের আপনি সেকেন্ড পয়েন্টে কি লিখেছেন? Additional sugar, কোনটা এটা? হ্যাঁ, ওটা কি লিখেছেন? Sugar present in glycogen. একটু Glycogen তো বোঝাবেন, বুঝিনি ওটা। হ্যাঁ, গ্লাইকোজেন পলিস্যাকারাইড তো। মনোস্যাকারাইড হচ্ছে গ্লুকোজ, পলিস্যাকারাইড হচ্ছে গ্লাইকোজেন, তার মানে বন্ডিং এ আছে। ওকে ব্রেকডাউন না করলে মনোস্যাকারাইড আসবে না তো। সো ব্রেকডাউনের জন্য কি লাগবে? না এই তোমার এনজাইম লাগবে। তো অ্যাডিশনাল এনজাইম তৈরি করতে টাইম লেগে যাবে। ঠিক আছে স্যার। আর যেটা ফার্স্টেই বলেছিলাম, সুগার লিমিটেড কন্ডিশন কনসেন্ট্রেশন প্রেজেন্ট। ওকে, curing agent nitrate and nitrite, these are curing agent. Curing agent এর main function, three function. Curing agent has three function in meat fermentation process. Number one, antimicrobial agent. Antimicrobial agent, that means it can kill microbes. That's why তুমি দেখো সিলেকশনে আমি রেখেছিলাম নাইট্রেট রেজিস্ট্যান্ট। আমি যে ল্যাবটাকে চুজ করব that should be nitrate resistant, otherwise they cannot grow and fermentation failed. Antimicrobial agent, and it can kill Clostridium botulinum, inhibit, যেটা মোস্ট পাওয়ারফুল বা মোস্ট ডেঞ্জারাস মাইক্রোবস এর লিস্টে রেখেছিলাম মাইক্রোবায়োলজিক্যালি রিস্কের আন্ডারে, বিকজ দে ক্যান প্রডিউস টক্সিন এন্ড কিল উইদিন আ ডে আ হিউম্যান। সো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট and as well as it inhibit Clostridium botulinum গ্রোথ করতে দেয় না।
তো অনেকটা রিস্ক তোমার সাপ্রেসড হলো। সেকেন্ড রিজন, it fixed the color of the meat. তুমি একটু খেয়াল করো, যখন কোনো স্লটার করা হয় অ্যানিমেলকে, আফটার 1 আওয়ার 2 আওয়ারের পর থেকেই কি হবে, কালারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে ব্রাউন হয়ে যাবে। আর ব্রাউন কালারের মিট কি অ্যাপিলিং হবে? কেউ খাবে? তোমার মনে হয় কেউ দেখলে ওটাকে নেবে না। তোমাকে দেখাতে হবে মিটটাকে অ্যাপিলিং করার জন্য রেড। সেই রেড কালারটাকে মেনটেন কিভাবে করা যাবে? আফটার স্লটার করার পর 1 ডে 2 ডে অবধি অ্যাড করে দাও নাইট্রেটকে, ওটা ওটা কন্টিনিউ রেড শো করাবে। কিভাবে করাবে? রিয়াকশন হবে এখানে। ইট ফিক্স দ্য কালার অফ দ্য মিট, দ্যাট মিনস কন্টিনিউ রেড কালারকে মেনটেন হবে অ্যান্ড অ্যাপিলিং করবে প্রোডাক্টকে। মেক দি প্রোডাক্ট more appealing. রিজনটা দেখো, নাইট্রেট মেনলি হচ্ছে NO3 মাইনাস ও NO2 মাইনাসে কনভার্ট হবে। NO2 মাইনাস NO রিয়াকশন NO ফর্ম করবে, নাইট্রিক অক্সাইড ফর্ম করবে, আর নাইট্রিক অক্সাইড মায়োগ্লোবিনের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে তৈরি করবে হচ্ছে নাইট্রোসাইল মায়োগ্লোবিন NOMB। তুমি অরিজিনালি অ্যাড করবে ওখানে ইদার NO3 মাইনাস নাইট্রেট, নাইট্রাইট, হ্যাঁ সরি নাইট্রেট, আর 2টা হচ্ছে নাইট্রাইট, এটা হচ্ছে নাইট্রেট, এটাও অ্যাড করতে পারি আমরা, আর স্ল্যাশ দিয়ে লিখেছি দেখো, নাইট্রাইটও অ্যাড করতে পারি, যে কোনো একটা অ্যাড করলেই চলবে। তো যদি আমরা নাইট্রেট অ্যাড করি, নাইট্রাইটে কনভার্ট হবে, নাইট্রিক অক্সাইডে কনভার্ট হবে, দেন মায়োগ্লোবিনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে NO তৈরি করবে হচ্ছে NOMB, নাইট্রোসাইল মায়োগ্লোবিন। এই NOMB এর কালারটা কি হয়? This NOMB color is bright red. Color bright red color. So red color কে মেনটেন হবে। স্যার রিয়াকশনটা Reaction আবার এক্সপ্লেন করবেন? লিখে দিচ্ছি ওপরে লিখে, এখানে খুব জায়গা শর্ট আছে। NO3 মাইনাস অ্যাড করছি, এটা করলেও চলবে। NO3 মাইনাস হচ্ছে নাইট্রেট NO3 মাইনাস আলটিমেটলি NO2 মাইনাসে কনভার্ট হবে নাইট্রাইট। সো ডাইরেক্টলি তুমি নাইট্রাইটও অ্যাড করতে পারো NO2 মাইনাস, কারণ আলটিমেটলি রোল হচ্ছে NO2 মাইনাস NO তে কনভার্ট হবে নাইট্রিক অক্সাইড, and this nitric oxide can interact with the myoglobin, NOMB ফর্ম হবে ইন্টারাকশন করে। This is called nitrosyl myoglobin, nitrosyl myoglobin, and nitrosyl myoglobin color is bright red. So always red color, appealing color maintain করবে nitrite as a curing agent. Point clear? মায়োগ্লোবিন শুনেছো তো? মায়োগ্লোবিন কোথায় থাকে? এটা প্রোটিন হিমোগ্লোবিনের ছোট ভাই মায়োগ্লোবিন, মানে ছোট ভাই মানে কি, স্ট্রাকচারাল মোনোমার, আর হিমোগ্লোবিন হচ্ছে টেট্রামার। হিমোগ্লোবিনটাকে ব্লাডে, মায়োগ্লোবিন কোথায় থাকে? মাসেলে। তো তুমি স্লটার করছো তো, প্রোটিন তো, মিট মানে কি মাসেল আছে, মাসেল কন্টেনিং মায়োগ্লোবিনের সাথে NO রিঅ্যাক্ট করে তৈরি করবে নাইট্রোসাইল মায়োগ্লোবিন হুইচ ইজ ব্রাইট রেড কালার।
Second point, clear curing agent function. Online students, second point clear, nitrate nitrite, second point function. Fix the color. Yes, sir. Third point, it also acts as antioxidant. Antioxidant. যে সমস্ত প্রোডাক্টে লিপিড হাই থাকে না, সেখানে অক্সিডেশন হয়ে গিয়ে লিপিডের পুরো ফ্লেভারটা স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে দেয়, মানে ফ্লেভার চেঞ্জ করে দেয়, অ্যান্ড টেস্টটাকেই নষ্ট করে দেয়। তুমি খেয়াল করো, কোনো স্ন্যাক্সকে যদি ওপেন কন্ডিশনে রেখে দাও ইয়ারে, ওপেন এয়ারে, উইদাউট টাইপিং, ওপেন এয়ারে রেখে দাও, তুমি দুদিন পর দেখবে টেস্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে, খেতে ইচ্ছা করছে না, বেকার হয়ে গেছে টেস্ট। তার রিজন কি জানো? তার রিজন হচ্ছে লিপিড যেটা আছে, লিপিডটা তোমার ভেঙে যায়, মানে ব্রেকডাউন হয়ে যায়। তো এটাকে বলা হচ্ছে র্যান্সিডিটি। That reaction is called rancidification and cause rancidity of the lipid. Rancidity lipid হলে তোমার স্ট্রাকচারই মানে ইয়ে চেঞ্জ হয়ে যাবে, টেস্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে, ফ্লেভার চেঞ্জ হয়ে যাবে। এন্ড এটা থেকে একমাত্র উপায় হচ্ছে তাহলে কি, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যাড করো, যেটা অক্সিডেশন হবে না লিপিডে। অ্যান্টি অক্সিডেন্টের মানে কি, অক্সিডেশনকে আটকাবে। সো নাইট্রেট নাইট্রাইট, আমরা দেখো ওখানে লিখে এসেছিলাম, কম্পোনেন্ট চেক করো মিটের, মিট কম্পোনেন্ট কন্টেন্ট লিপিডস অলসো হাই কোয়ান্টিটি, তো চান্স আছে র্যান্সিড হয়ে যাওয়ার, হ্যাঁ কি না, ইয়েস অর নো? তো র্যান্সিড হলে টেস্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে, অ্যান্টি অক্সিডেন্টও কাজ করছে নাইট্রেট নাইট্রেট। As well as the fourth function, function number 4, impart desirable flavor, ফ্লেভারও অ্যাড করছে। So very important question here, curing agent function. স্যার ফোর্থ পয়েন্টটা কি লিখেছেন? Impart desirable flavor মানে also একটা টেস্ট এনহ্যান্সার। So 5 ingredients list, 4 ingredients done, meat, sugar, salt, curing agent, and fifth ingredients are starter culture. Fifth ingredients, starter culture. Raw materials done. Next, manufacturing process. Cutting and mixing of the meat. তো ফার্স্টে কি করব আমরা, যে সোর্সই অফ মিট হোক না কেন সেটাকে ফার্স্ট আমরা কাট করব স্মল পিসেসে, and mix করব well, followed by stuffing. স্টাফ করার জন্য স্পেশাল কেসিং নেওয়া হয় ফর স্টাফিং,
Casing used. Casing can be natural, can be synthetic. Traditionally तो naturally use होता, and natural casing are intestine, animal intestine. তো ফার্স্ট মিটটাকে গ্রাইন্ড করে কোর্স, হ্যাঁ কোর্স গ্রাইন্ড করে সেটাকে মিক্স করে স্টাফ করে দেওয়া হবে। ন্যাচারাল যদি ইউজ করা হয় তাহলে হচ্ছে কোনো একটা স্টমাক নেওয়া হবে, ন্যাচারাল অ্যানিমাল স্টমাকে, স্টমাক বলতে সরি, ইন্টেস্টাইন নেওয়া হবে। আর যদি সিনথেটিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ হয়, যেটা এখনকার দিনে ইউজ হয়, সেলুলোজ, এটাও এখনো চলে ইন্টেস্টাইনের মধ্যে যারা ট্র্যাডিশনাল ফলো করে। সিনথেটিক হচ্ছে সেলুলোজ ম্যাটেরিয়াল আর কোলাজেন ম্যাটেরিয়াল মেড ফ্রম cellulose or collagen. After stuffing the meat, it allowed to fermentation. The fermentation room has the temperature maintained 21 to 24 degrees centigrade and time 1 to 2 days. For fast fermentation, এটা আমরা ইউজ করতে পারি টেম্পারেচার স্লাইটলি ইনক্রিজ হবে 29 to 32, ideal for growth of lab, and time অনেক কমে যাবে, time 12 to 16 hours. So depending on purpose, মানে requirement time, যে কোনো একটা টাইম টেম্পারেচার স্কেল নিতে পারি। Followed by, after fermentation done, cooking, drying or স্যার smoking. যে সেকেন্ড টাইম এন্ড টেম্পারেচারটা লিখেছেন ওটা কোন কন্ডিশনে ইউজ হবে? কোন কন্ডিশন না, এটা বেসিস হচ্ছে তোমার রিকোয়ারমেন্ট কি। আমার যদি কুইক তোমার ইয়ে দরকার, মানে প্রোডাক্ট দরকার হয়, তাহলে আমি এইটা ইউজ করব। আর যদি একটু টাইম নিয়ে করতে হয় তাহলে এটা ইউজ করব। হ্যাঁ, 2 days এর আপ যেন না হয়, তাহলে প্রবলেম চলে আসবে। ব্যাক স্লোপিং এ তোমাকে 14 days রেখে দিতে হবে, 14 থেকে 21 days, তারপর কি ফার্মেন্টেশন কমপ্লিট হবে। তো এতদিনে তো তোমার স্পয়েলেজ কজিং নাও যদি গ্রো করুক, ওরা গ্রো করে যেতে পারে, মানে যারা ডিজিজ কজার আছে। তো ফার্মেন্টেশন আমরা মেনটেন করছি স্টার্টার কালচারে 1 to 2 days এর মধ্যে তোমার প্রোডাক্ট রিকভারি করে। হ্যাঁ, এবার যদি আমার টাইম কম, প্রোডাক্ট লাগবে, তখন আমরা টেম্পারেচারটাকে স্লাইটলি ইনক্রিজ করে দেবো, আইডিয়াল টেম্পারেচারে নিয়ে যাবো ফর দ্য ল্যাব গ্রোথ। ক্লিয়ার? নেক্সট স্টেপ, কুকিং, ড্রাইং, স্মোকিং। Additional spoilage prevention step. Most prominently, cooking is done. Because of following benefit. Following benefits. Benefit number 1, কুকিং মানে কি তোমার টেম্পারেচার রেজ হয়ে যাচ্ছে, তো তোমার ফার্মেন্টেশন স্টপ হয়ে যাবে।
ফার্মেন্টেশন যে তোমার ল্যাব যে গ্রোথ করছিল ল্যাব গুলো অল ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে, ফার্মেন্টেশন স্টপ হয়ে যাবে, আর এক্সেস ফার্মেন্টেশন হবে না, এক্সেস অ্যাসিড প্রোডাকশন হবে না। So cooking is better after the fermentation. Benefits number 1: inactivate the culture and stop the fermentation. Stop fermentation. And second benefit, also kill pathogenic microbes. Further ensure the safeness of the product. Kill the pathogenic microbes. So cooking is most popular after fermentation. Also drying smoking can be used. Step number 5: mold ripening. Not all, but some sausage production need mold ripening for further enhancing the flavor. So many of the European style sausage are ripened by mold, and usually used penicillium. And there are also criteria for selection of mold, because mold কিন্তু প্রবলেম ক্রিয়েটার হতে পারে। So এখানেও একটা সিলেকশন আসবে, selection criteria for mold species. Selection of fungi in meat starter culture. Obviously, non-pathogenic strain should be chosen. No toxin production. Competitive at the surface. Competitive at the surface means সারফেসে এরা গ্রো করে, তো সারফেসে গ্রো করার জন্য ওর অ্যাবিলিটি থাকতে হবে। So that's called competitiveness. Create moldy aroma. এই অ্যারোমা টেস্ট এনহ্যান্সারের জন্য ইউজ করানো হয় mold ripening process. That's why penicillium should be create moldy aroma. So fermented meat product formation done.